I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Мы сейчас находимся на Волгоградском вокзале железнодорожном. Там вот сверкают молнии. That's been loved. Took the get-well-soon cars and stuffed animals. Мы находимся в Волгограде, намываем Down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. Мы находимся в морском порту в городе Сочи. Справа вы можете увидеть яхты. Слева вы можете увидеть морской вокзал, порт. An angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, He'll say hallelujah, you're home. Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. Мы находимся на голубом озере. Здесь мы можем увидеть водопад, а там вот дальше само голубое озеро. Мы находимся в горах, Кавказ. Находимся на озере Рица, в Кавказских горах. Мы идем к автобусу и едем в Новоафонскую пещеру. Идем вот по такой дороге. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of. Мы идем на футбол. Россия против Хорватии. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say hallelujah, you're home. Вчера мы ходили на футбол, и Россия вместе с Хорватией забили 2-2, счет был. Но по пенальти Россия проиграла, чуть-чуть не хватило. Поэтому она не прошла в полуфинал. Сейчас мы едем в Анапу, едем в Геленджике. Всем привет! Мы находимся в Анапе, на Чёрном море. Мы сейчас идем от моря в Анапе по такому очень замечательному песочку.
садимся в машину и едем дальше, в Алушту. Hallelujah, you are an angel in the shape of my mom. You got to see the... Мы находимся в городе Алушта, на набережной. Сейчас мы пойдем купаться на пляж. Сейчас здесь будет концерт, поэтому играем. Добрый вечер, дорогие участники и зрители 13-го международного фестиваля конкурса «Дорогами по Крыму». Мы заходим в подземелье. По туннелю мы проходим на пляж. Это тут у них такая дорога на пляж. Огромный туннель, метров 200, наверное. Мы вышли из тоннеля и пришли на наш пляж, где мы сейчас будем купаться, когда наконец-то спустимся вниз. Мы находимся в Ялте на набережной. Сейчас мы пойдем посмотреть на корабли, а потом пойдем на канатную дорогу. person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said, hallelujah, you're home. Мы сейчас направляемся на гору Айпетри и уже немножечко на 800 метров на уровне моря. Мы находимся на горе Айпетри. You're that type of girl to make you stay. See the guys trying to holler, girl, I don't wanna bother you, 'cause you're